ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਜਾਬ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਸ ਐਨ ਅਜੀਬ ਟੌਪਿਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਰੋਡ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੌਪਿਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆ, they're going to go from Gravesend to Amritsar by road. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡੋਂਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਡੋਂਕੀ ਪੁੱਠੀ ਡੋਂਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਗ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਫਰੋਮ Gravesend to Amritsar G2A। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਈ ਰੋਡ ਬਾਈ ਲੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਛ। ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ 2011 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ it was like a fun run. Okay. Fun trip ਹੋਣੀ ਸੀ। It was a road trip for me and Rupinder. Okay. I mean, so just like a social it started. Yeah, social ਸ਼ੌਂਕ ਲੈ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ LA to Vegas ਜਾਂਦੇ ਆ, Route 66 ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ we'll go from Gravesend to ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। Okay. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ in 2011। Okay. ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਬਰਰੀ 2012 'ਚ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੂਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ। Right. ਅਤੇ Okay. But you know, people like when they go on road trips, it's usually in one country. Yeah. Like they don't go like through 2-3 continents. Yeah. So it's a bit of a long road trip, right? It was. I mean, then we thought, okay, well, why not? Let's do it now. Right. But this time we'll do it for charity. Wow. And we'll start at one of the biggest Gurdwara outside of India, which is Gravesend Gurdwara. I think it's the biggest Gurdwara, from what I know. Yeah. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ to our special place, which is ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। Right. ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? 1st of February। 1st of February। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੱਗਣੇ? We're going to try and do it in 14 days. Okay. 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ 16 ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਆਈ ਮਗਰ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੰਡਨੋਂ ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਪਲਾਨ ਦਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ? How many countries are you going to cross? 17. We're trying to aim for 17 countries. Right, 17 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। Apart from Europe. Yeah, Europe. So, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, all the visas we had to pre-book and pre-apply for all of them. Did you have any trouble with that? I mean, yeah. Well, I mean, the difficult, very difficult one was the Iran one. Yeah, I was going to say, it's a lovely country to go through. It's a lovely, lovely, beautiful country. But there's so many stipulations that you've got to cover for that visa. Like, for example, one of them was you have to apply for a permit before you apply for the visa. Wow. So we applied for the permit, but you have to take your passport physically to Istanbul, stay there for 2 days and get the visa. Just to get a visa for Iran? Just to get the visa for Iran. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਕੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ UK 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਸੀ। Right. To get so ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? Like in the olden days, someone told me a story and my dad told me a story. He goes, Harjap, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ and he drove all the way to England here and he drove in like a car, like Anglia. The old cars were called, right? So he drove in one of them. And he goes, oh, you know, and he was showing that off everywhere. And, you know,
he done that. But I mean, for this, what car are you taking? And ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ planning ਹੈ? Like the ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ? ਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, you going through countries ਜਿੱਥੇ desert ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ desert, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ। But I mean, so all of this needs to be planned. Raj, there must be like, you're driving through Iran, right? Tanu language nahi pata, na vasta, and utte daku firde hone, Gabbar Singh karke. I mean, you got to be scared that there's people out to loot you, and it's a big risk. Like, that thought is in the back of our heads, you know. Should be at the front of your heads. I mean, you must surely there must be a sort of safety concern. I mean, we've been warned by several people, right, about some of the route, including the Iranian route, including the Balochistan route. What countries are you going through then? So if we... Gravesend to France. From France to Belgium. Then we'll nip through Holland. Germany. Austria. ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਦੇ ਦੈਨ ਬੰਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਫੋਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਗੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ So the Austrian drive is going to do 1 day, is about 18 hours. 18 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਣ ਸੂਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣੀ 12 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣੀ? ਨਹੀਂ, 4 on 4 off. Okay, 4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ, 4 ਘੰਟੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਜਣੇ ਇਕੱਲੇ। Okay, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਬੰਦਾ? ਨਾ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੈਂਗੀ ਦੀ ਬਾਤ। I mean, it's quite... What sort of stuff are you taking with you? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? We will be taking like food, dry food, water. Right. We'll take a big tank, I think about 40-50 litres. That's right. Okay. Petrol tanks, diesel tanks. Diesel, there are 4 tank here, sir. Right, okay. Four 20-litre tanks. Right. And ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆ? ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ Land Rover ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। It's a Discovery G4. Okay. And basically, this car was built in 2008. And there's only 68 of them in the whole wide world. Wow. It was made for the G4 challenge for Land Rover in 2009. Did Land Rover give you it? I mean, no, we actually you had to buy it? No, we had to buy that car. Oh, you had to buy it? So we bought the car, physically bought it, and we own the car. Right. And ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ prep ਕੀਤੀ ਆ। Wow. It's a very nice car. It was built for expedition. ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ Blade ਜੀਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ to drive through the desert. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Yeah, it's got big lights at the top. The whole underside is got a metal armor plate going on the underside. ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਆਫ ਰੋਡ ਹੈ। Okay. ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਪੱਥਰ and all that kind of stuff. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ the ਗੱਡੀ is prepped for that sort of route. Right, okay. So how long did it take you to pick the car out? And what were you, in 2011, what car were you going to go in then? We were going to take a Discovery. Okay. And Rupinder was the one that found this one. ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਫੇਰ ਗੱਡੀ? ਪਤਾ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹੀ। Okay, so have you ever thought ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। So how are you going to cope with that? Are you mechanics or are you taking a mechanic? We're both not mechanics, but what we have got, we've got the support of a company called Dakar 4x4 in Dartford. Okay. Yeah, they have prepped the whole car. So they've bought the parts for us. They've done all the prep on this Discovery. Wow. Anything wrong with it, they fixed the car. Okay. And what they're providing us is like a box full of common parts that if it goes wrong we can replace it. Okay. ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਚ ਮਕੈਨਿਕ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ we can check the brakes, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟਰੋਲ ਆਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, we can't do that. ਵੀਰੇ ਉੱਥੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਊਟਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ। ਉਲਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। So I mean it's ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ what you're doing. I never heard of it. So ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ you know 2 people are driving from England all the way, and ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ you're only going to suppose across the river at Calais, France, rest is just by road, right? By road.
So it's not as if ਤੁਹਾਨੂੰ boat ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ plane ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ so it's purely it's a big drive ਹਾਂਜੀ how many miles is it ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ It's just over 7,000 miles. I mean, if you Google it point to point, it's about 5,700. but the route you're taking is But we are going city to city because we want to be safe as well. You know? and ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ you're nipping through Holland and you're going to Germany so where are you going after Germany Germany, we were going to Austria. okay And then we will stay a night in Vienna. okay And then down from there, we will hit the Eastern Europe. So Hungary, Romania, Slovakia, and Bulgaria, yeah. okay And then we should do that all in one day and end up in Istanbul, day 2. right and then from Istanbul where All the way across North Turkey. ਆਪਾਂ northern That's region ਚ ਰਹਿਣਾ in Turkey 4 days. okay 3 to 4 days of driving. wow that's quite a long All drive the way to the Iranian border. Yeah. that's quite a long and are you going to film it Maldini Yeah, we're going to have like a camera system set up at the front and the back, okay and it's going to record the whole journey, like a dash cam sort like of a thing. dash cam. okay But it'll record the whole journey. It will. okay And we'll be uploading that when we have Wi-Fi. So it'll go up to our Facebook page, up to the web page, and people can see where we are now. yeah no Balochistan got loads of Wi-Fi there ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ with Dutch glad to know but I mean a lot of people must say to you ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ people do a sponsored skydive or they do a sponsored trek or they do a sponsored gym thing or something so ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ why did this ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਪੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ right okay so we're in the motor trade oh that's right yeah because you do performance cars that's right performance cars ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ and what we wanted to do was something around that okay yeah like ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਆਪਾਂ ਨੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਚ no problem ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਣੀ long drive ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ so I mean it's great I think you know ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ so why in the end did you do it for charity and why didn't you just do it as like your social as it was lads on a holiday okay ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ right okay ਤੇ in one way ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ we sometimes blame ਪੇ ਮੈਨੂੰ you know ਤਕੇਮਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ you know ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ wrong ਹੈ yeah it's totally wrong ਪੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 6 ਵਜੇ ਮੁੜਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ in bed and that's what we do 6 days a week ਹਨਾ to put food on the table pay our bills but the thing is ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ we don't look after ourselves and in fact our whole the sada khana banaya all of that when you tell nutritionists or you tell even gore you say to them like ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣੇ ਆਂ they like look at us oh my god you got so much atta yani ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ so ਪਰੌਠਾ ਰੋਟੀ ਨਾਨ right when really all of that is carbohydrates and gore think it's bad for you and like ਅਸੀਂ protein ਘੱਟ ਖਾਣੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ so I mean it's a lot of cake ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣੇ ਆ another important thing is that it's a science ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖਦਾ we don't realize ਆਪਣੇ Asians in general we don't ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਦਰਦ ਢੂਈ ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ we need to bring awareness and we only go to the doctor or hospital as a last resort that's it so ਜਦੋਂ ਐਨ ਗੱਲ ਲੱਤਾਂ ਵਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ as opposed to ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ I mean so what happened with your dad was quite a spurring thing right hanji that really brought it home you know we only got one heart we ain't going to get another one and put it in there not just yet we ain't so it's making sure that we look after that thing that we've got right okay and we were I mean I was quite lucky enough to go to Cambridge Research Facility and see the work that the British Heart Foundation are doing. And that's one of your charities? That is our main charity. That's your main charity? That's our main charity. That's who we're trying to raise £25,000 for them. What do they do, the British Heart Foundation? Okay, basically, they've basically got a massive research facility set up down in Cambridge. And what they do is they try to find pioneering research in order to mend the heart.
and prevent heart disease. And prevent heart disease. Okay. And one of the fantastic things that we saw when we were down there is, like, for example, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, a part of your heart ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, they put the stem cell along that damaged part to revive it, to repair it, repair ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, they still have a prolonged life, 20-25 ਸਾਲ at least, you know, after doing all this research work. And they are doing it, and they are making, you know, a lot of waves in that industry. So who's helping you along the way? I mean, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ support ਮਿਲੀ ਆ from our community, and who has helped you, and what sort of help do you want or need? ਸਾਡਾ, I mean, you know, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, they've supported us 100%. Wow. Okay, so it wasn't just a case of me and Rap saying, actually ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੀ, one for example ਹੈਗੇ Alpha Bridging Solutions, ਉਹਨਾਂ ਨੇ to help us get to Amritsar, they gave us £10,100. ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ you know, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, Sian Formwork, again very big employer in Gravesend and in that local area, they helped us with £2,500. Wow. And this is all money that they've given to us directly, which helps us in getting to Amritsar. So it pays for things like fuel. It pays for things like visas. Iran da visa kalla 600 pound da si ek. Iran da visa 600 pound da 600 pound da. Oh my god. ਜਾਓ ਹੁਣ Iran 600 ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਸੀਗੇ। And they're paying for these things. है ना? पर कितना का तेल लगना, तेल ते कर काफी पैसे लग जाने हैं। मेरे ख्याल 2,500 पाउंड लग जाना, 2.5 because remember जो यूरोप नंगे फिर सस्ता हो जाता। that's right. ईरान तक उसमें 10 पे नहीं है, अमेरिका दी दा पानी महंगा दे दे रहे अमेरिका जिन्हें तेल लब के देता जंगल च। So yeah, obviously, but so ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। So every certain amount of miles you have to find a petrol station. So ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਆ, on a full tank it would do about 360 miles. ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਭੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ 80 ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, we're going to refill those diesel tanks. So all them tanks are going to come in. So we're going to, like Turkey for example, we might not find a petrol pump close by. So we need to we rely on those 80 litres of fuel that we carry on board. Wow. You know. And are you going to have problems at the borders and stuff like that? Have you researched the borders and get the checkpoints kinni tight? Because ajkal, I mean, checking at every border is tight. Europe, even the Middle East, and even India. So checking is going to be tight there. I mean, have you intiyam tusi kita? We research mainly the Turkish and Iranian border. Right. Or haga area called Zehadan. Right. And for Pakistan, the border Taftan. And it is a long procedure. I mean, you're going to go through Pakistan first before you go to India, right? Right. So you know how Indians love people coming from Pakistan. You're going to, like, you know, and that's going to be a big point, right? We had a lot of issues with that. Research and even issues. People have problems crossing. Of course they do. Wagah border. But I mean, the main area where you've like is a worry is Balochistan. Okay, क्योंकि वो जेड़ा सारा area, southern region of that's all a lawless place. उत्थे सिर्फ हैगा tribal law. ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ you got people like the Taliban that run part of that country. So it's they're the dangers. That's the dangerous region that we're driving through. Right, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆਲ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜੈਗਨਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕਨਾ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕਨਾ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਲ ਬਾਈ ਰੂਟ ਬਾਈ ਕਾਰ ਫॉर ਚੈਰਿਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਔਨ ਅ ਮੋਟਰਵੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਮੀਨ ਦੇयर ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਆ ਮੀਨ ਸੋ ਵਾਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਿਟਫਾਲਸ ਹੈਵ ਯੂ ਥੌਟ ਅਬਾਊਟ basically we have to learn about ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਰਾਨ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ Because you have to cover yourself a lot. No, they're very strict. Some places are very strict. Yeah. Okay. So I've looked at a few photos. I can look at you digging. They have trick card. They have garmi check. But my photo, I was Google. I can't find anyone wearing short sleeves. You know. So थोड़ी jacket पहनी पानी है थोड़ी चीज़ें देखनी है. Respect. And what about the mawsam? Like, because from one country to another, it's going to differ, right? Yeah. So I suppose to सारे कपड़े भी अपने उस हिसाब नाल लेके चलने हैं. Because when you're going to go through Europe, it's going to be a bit colder. When you're going to go through, like say countries like Turkey and stuff like that, उत्थे गर्मी होनी है. Yeah, Turkey actually drops. Really? Yeah. It's going to be it drops majorly. One of the places we're staying at is an area called Sivas. Right. And it will be snowing there. Yeah. Wow. It's actually a skiing resort. That's how cold it is there. Oh my God! So you're going to see everything. Everything. Yeah. Are you looking forward to seeing? Like, as much as a drive and raising money for charity, are you looking forward to seeing the world, I suppose? Yeah. And seeing parts which people never get to see. That's right. Yeah, it's true. Yeah. It's a great opportunity. Normally what happens when you go on holiday, you get on a flight, you get dropped off at the airport. Resort they chal jayda, and then you leave from there. Sometimes you're lucky enough to get into the town. Wow. Right? But we're actually driving through the whole lot. So we'll see the good bits and the bad bits. What about stuff like je thodi gaddi da tire puncture ho gaya? I mean, एक स्पेयर तो ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ ਦੋ ਸਪੇਅਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੱਖੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ G4 ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਸਪੇਅਰ ਰੱਖੇ ਸੀ G4 ਲਈ okay so there's the car actually comes with two spares and have you researched like where mechanics are in the places like nearby where you're going yes yeah so you know like ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਛਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਆ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ okay and then we're running straight through okay ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਦਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ right ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ is not always the highest quality fuel okay so we've got to be very careful with that sort of thing okay you know ਕਈ ਵਿੱਚ like ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਚੰਬਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਲਾਈਕ you get places like that in London I suppose but like there's places in these countries where you won't find police there or anything like that right or like some places might be army there and so are you going to get a police escort for some places have you liaised with governments and all that or and our governments did any government say well hold on you know this is like we've got a situation in our country and ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਵਿੱਚੋਂ and like you know was there sort of things like that aspects like that about it no one's actually said to us look we've got problems no government they always want the tourists to come in but what is people have recommended us to get an escort well we found out the other day that they actually do give you a free escort through that Balochistan area, but it slows you down. Okay. So we've been arguing, should we take it or not? I'm saying no, you're saying yes, but it's going to take us 3 days instead of 1. That's the only difference. But then you have to go at their pace, I suppose. That's right, yeah. But then if the fact that there's an escort available must mean there's khatra there, right? Yeah, I mean, what happens is as soon as we arrive at the border, they take our passports, and then they don't give our passports back until they've escorted us through that whole region. Okay. So we get our passports back in Quetta. Okay. Yeah, which is one of the most dangerous parts of the world. Yeah. That is very dangerous. Just want to let you know that. So that's the stuff that always used to come on the news, like Quetta, people killed, that's right. violence, terrorism. Thankfully, it's been a few years. It's been about
few years. Several years now since anything's happened. So. 2011. I'm counting ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਆ ਬੜਾਉਣ ਆ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ ਵੱਜ ਜੂਗੇ. I hope so, yeah. And what about like when you get to Pakistan and India? Yeah. What sort of routes are you taking there? I mean, will you cross all of Pakistan, or are you just going to cross a bit of it? Or? Almost. So when we go from Quetta, Yeah. we will go to Punjab, Multan. Yeah. Multan to Lahore te. And Lahore matha tek ke Amritsar. Yeah. Then we had what we were supposed to do is cross the border. That's Right. it. Yeah. But we thought we need dur jana. Yeah. We apa Punjab sahab hi jayenge. Right. Yeah, that's a good idea. We maybe we never ever go back to Pakistan ever again. Yeah. That's right. Yeah. ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ 4 ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ Right. ਫੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ Yeah. ਫੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ And visa ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ quite easily? ਹਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ That's right, yeah. And we're very lucky, we're not allowed to mention the person's name, but we are very, very lucky you got a sponsor, that we got a sponsor, a very good sponsor, right. But I'm not allowed to mention. What about India? I mean, will you feel safe when you get to India? I suppose just as khatarnak as any other countries, but India ਮੈਂ 2-3 ਗੇੜੇ ਸਾਲ ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ. Right, okay. So it's just literally crossing the border, and Amritsar's not too far. It's not too far. I mean, the dangerous bit in India will be when we're taking the car back to Mumbai. So this is what I was going to ask you. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਾਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ? ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਆਫਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ No, you're going to bring the car back. How are you going to bring it back? We're going to ship the car back. And you're going to get a flight back, yeah? And we're going to get a flight, yeah. Wow, okay. So ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁੰਬਈ. Okay. ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ Yeah, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ clearance ਮਿਲ ਕੇ you'll bring the car back. Yeah. Okay, and it'll come here. ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ to bring back? 2 weeks. Okay, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਝੂਟੇ ਲਾਉਂਗੇ. So ਤੁਹਾਡਾ aim ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ British Heart Foundation? We are trying to raise £25,000 for the British Heart Foundation. Okay, to give to them, yeah? To give to them. Okay. Basically, जिन्नी जो donation आई है is gone directly to our Just Giving page. Okay. We have one set up. I think it's just over £8,500, which has already been sent to the British Heart Foundation. Okay. And now we've got, you know, the target of 25,000 to reach. Okay. So all ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ Just Giving ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ direct ਉਹਨਾਂ ਦੇ account ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ. Okay. Yeah. Okay. So ਤੁਹਾਡਾ Facebook page ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ Facebook page ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ website ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੋਏ ਹੈਗੇ ਆ. Facebook page ਹੈਗਾ Gravesend to Amritsar. So it's called Gravesend to Amritsar on Facebook. Yeah, okay. on Facebook. And all your links are on there as well. All the links are on there. ਜਿਹੜੇ Just Giving ਦਾ link ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ. Right. And then ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ website ਦਾ ਹੈ that's www.gravesend2amritsar.com. Right. ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੇ ਟੂਰ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਰੂਟ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਇਸ all on there. ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇ ਫੁੱਟਬਾਲ if I get ਬਿਮਾਰ stuff like that? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਡਾਰਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਪਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਕੋਪਰੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਫਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਟੇਰੋਇਡ ਸਾਕੋ ਦੇ ਦੇਣਾ ਐਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਸ਼ੇ ਆਉਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ So you're taking some basic first aid stuff with you? Yeah, so basically what he's going to do for us, he's doing a health check for us. Right, okay. And then he's also providing us with details on, you know, where we can get our, you know, support systems from. Okay. Yeah. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ. The other thing I want to ask you, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ this? And do you have to have special insurance for this? That's a good Yes, question. we basically there's specialist insurance. Right. Because we're car dealers, what happens is ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ policy it covers
every vehicle up to a certain value. Okay. This it's one, like a fleet policy. It's like a fleet policy. Okay. But what this one is, it's an expedition policy. Okay. Yeah. So ਇਹ ਗੱਡੀ, for example, ਜੇ ਆਪਾਂ Iran 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, the car gets stolen. Obviously, ਉਹਦੀ insurance ਹੈਗੀ ਆ to cover the car. But ਜਿਹੜੀ important ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਗੱਡੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, we're giving the keys to someone. Yeah. And then it's up to them to get the car back to us. Will insurers insure that? Yes, they insure the car. But the premium must be huge on that. It's quite hefty, yeah? It's quite hefty, yeah. And what about your life insurance and stuff like that? I mean, health insurance, medical insurance. Have you done all of that? I've done the medical. Yeah. I don't mind it. ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰੇ। ਆਪਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋ। Okay. And then ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ for example ਜੇ ਕੁਝ ਬੈਡ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਟੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ about this? ਬੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ I agree with the ਬੋਟੀਆਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। So yeah, I mean, your body must be going mental at home. Actually, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ they're very supportive. Are they? I think they're supportive ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ parents supportive. Okay. I was going to say, your mum and dad must be like going a bit like, you know how mums are. My mum was, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਵਾਰੀ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਲੇਟ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? But yes, obviously your parents must have fought. My mum wanted to actually go with us. Oh, did she? Yes. ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ my mum wanted to actually come with us, but we couldn't take her along with us. It's a long journey. Okay. But mum they're very, very supportive of this. Wow. Yeah, Rupinder's mum and dad are as well. Yeah. Yeah. But surely, I mean, you know how our community freaks each other out. Yeah. So I mean, there must be people must be saying to them like, we've had a really mixed response. They're really negative. I don't. Yeah. Welcome. ਕਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, some auntie I won't name who it is, but ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਾਂ 2 ਟੇਚੀਆਂ ਲੈ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰ ਗਿਓ ਬਹੁਤ ਬਦਾਮ ਲੈ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ। I was going to say ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, I bet you get that offer in India. ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਫੇਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। So I mean it's quite ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ this sort of stuff. I mean I wouldn't do it, but it takes a lot of planning, and then obviously ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਆਣੇ ਵੀ ਆ, so you're like, you must be thinking about this. But then you must have planned this properly. There must be some element of safety. It's not just like 2 ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ decide to pick up the keys one day and go, right? To be honest, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2011 ਚ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਬੀ ਚੱਕੀ ਚਲੋ ਜੱਟ ਕਾ ਸਟਾਈਲ ਚੱਕ ਬਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। Right. But now, so I mean, and you must have advisors as well, like people in different categories helping you out. Yeah, I mean, we've been very lucky. Again, ਸਾਡੇ Gravesend ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ Gravesend ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ because they spend a lot of time in the courts. ਉਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ we've got ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮੀਰ ਜੱਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ so much help. ਚਲ ਤਨਮਨਜੀਤ ਨੂੰ we've known him in the past, but Sameer, he contacted us and said in October, look, what do you need, right? And he's just been doing it ever since. And what about the Gurdwara people? Have they? Gurdwara has been very good. Have they helped raise money for you?
And it's just Gravesend Gurdwara you've been concentrating on, or have you been to the No, we've done a mini tour. Okay. A few weeks ago. Oh, from London, so we started off in Barking, Ilford. Yeah. Southall गए सीगे. Yeah. उत्तो Hitchin, Yeah. Bedford. Country गड्डी में चलाना ठीक है, ठीक है. Country तो Birmingham. Birmingham फिर 6-7 गुरुद्वारा साहब गए उत्थे. फिर उत्थों फिर आपां गए Derby. Derby तो Glasgow. Glasgow, Newcastle फिर मुड़ के आए. So ਆਪਾਂ tour ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ like for social media as well. ਸਾਰੇ tour ਕੀਤਾ and we raised a little bit of money on the day as well over the weekend and ਫਿਰ ਆਪਾਂ Gravesend Gurdwara New Year's Eve ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ. We did okay. It wasn't brilliant but it was good. Okay, so you're putting the word out there. Yeah, that's right. Okay, so I was going to say ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ 'ਚ deck ਲੱਗਾ. You know what a deck is, right? Yeah. Deck is essential for Punjabi. So ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ essential ingredients ਕੇ jazzy beat ਤੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਉਹ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਰਾਤ. ਉਹਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ. ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂ ਬਸ. And like I was going to say, so it's going to be so good because you're going to learn so much. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ countries ਦੇਖੋਗੇ. But language ਦਾ barrier ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ break down ਕਰਨਾ? I mean, how are you going to talk the different languages? ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਈਰਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ from what I understand and ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ. Even in Pakistan, the first area, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ. Farsi and Pashto ਬੋਲਦੇ. Pashto ਬੋਲਦੇ. When you get to Peshawar, then you talk to they talk Pashto and Farsi, and then when you get to Karachi, they talk Urdu. It's only when you get to Multan, Lahore, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. Yeah, and so you know you'll feel better. Because we speak English generally, we can probably get away. ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ. ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਤ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ. ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ. ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਸਵੇਲ. ਜੋ ਸਵੇਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਰਹਿ ਗਏ 에ਅਰਪਲੇਨ ਤੇ ਹਨਾ. ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ 80 ਪਾਉਂਡ ਸੀਗੇ. ਪਾਉਂਡ ਸੀਗੇ, ਯੂਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. ਟਿਕਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 18 ਯੂਰੋ 20 ਪਾਉਂਡ ਸੀ. ਮੈਂ 20 ਰੱਖ ਲਓ. ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ 12 ਰਾਤ ਦੇ. ਕੌਣ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਪੱਗ ਦਿਸੀ ਦੂਰੋਂ. ਮੈਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਆਇਆ. ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੈਲਪ. ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੱਸ ਪੈਂਦੇ. ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ. I mean it's good I suppose. It's going to be, you've got to be looking forward to it. It's a lifetime achievement. It's once in a lifetime thing. We're actually what we've done is ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ. ਅੱਛਾ. ਕਿਉਂਕਿ it must be a record of some sort. 2012 ਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. They did 16 countries in 40 days. Okay. 40 ਦਿਨਾਂ. From where to where? From London to India. Okay. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. 40 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਚ. ਤੇ ਉਹ ਰੈਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਚ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੇ ਆਪਾਂ So you're looking to beat their record? That's right. We've applied for that record. We have. We haven't heard anything back from them because apparently the bureaucracy is so high in India. Even if you're trying to break a world record, it doesn't matter. It doesn't matter. You still have to go through. You just have to go through 3 months worth of filling forms. That's right. Filling forms out. There's a form for everything. That's right. So, I mean, it's like you said, it's a great cause, and it's a great achievement. And it's khatra bhi hai. If we look at it realistically, it's not like it's not. You can't say it's risk-free, but I mean, like I said, there's a lot of planning that you've done into it, and you've got a lot of support into it. What sort of media coverage have you had? What sort of media support have you had? We've had a lot of media support. I mean, the media partner, I don't know if I'm allowed to say it, the television station that's covering us is the Akal channel. Okay. So they're the media partner for the whole trip. So they're going to be... showing your videos and all that. That's correct. Okay, so they're doing that side. So we can track you on that. That's right. Will you be uploading to YouTube and stuff like this? We'll have a direct feed. So we've got Instagram, which will send pictures direct to Facebook and to the website. And it will also send video as well. Right. You know, one of the good things that we've got on the car is we've got a tracking system on the car that will tell the public
where we are at any given time. Wow. And that's been installed. I don't know if that's a good thing or a bad thing. There's a 5 hour. There'll be a 5 hour delay. Panja 6 ਘੰਟੇ ਦੀ delay ਆ so you'll know where we are. ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਲੈ ਗਏ you end up in Norway somewhere ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ his orientation is not very good. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ because after a break we'll be finishing up and talking about the rest of the journey ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜੈਗ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਫਰਮ Gravesend to ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਵ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੈਟ ਨੈਵ ਨੋ ਜੱਟ ਨੈਵ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਲੋ ਸੌਥਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਨੈਵ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਮ ਨੈਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵਾਟਸ ਇਟ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ GPS ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਿਰਫ ਜਾਨੀ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਕੱਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾ ਮੈਪ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ that was quite expensive the nav is quite special and then the other side of it sounds like what the military use and what it's like a military preparation right basically in ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਉਹ nav ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ 117 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ and the sat nav has something called topological charts right so it tells you the terrain of the land ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹ ਲੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਏ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ turn around because I was going to say there might be like swamps in the way and that's right quicksand and stuff like this I mean you must have thought about this you see it in all the films no, but that is a danger that is a danger in that region we don't know what the roads are like in that 170 miles where there's no road and you can't map a road we've got like that navigation system. Okay, what are you going to use for currency? Paisa. We're going to take dollars. Because you can't order Iranian currency, you can't order Indian currency here. You can't have Indian currency here. So the Iranians are the same. Dollars work everywhere. So, but when you cross the border, where we done our research, market because the dollar to the Iranian currency is quite high. So like $1,000 will probably get you like a pallet of money, you know. Right. But there's literally I've seen photos, there's pallets of money in the market. You just go there and change it up. Just change it up for dollars. So that's what you're going to do for money and all that. That's right. Okay. We're not going to take no American check ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ it doesn't travelers checks and credit cards we ਨਹੀਂ ਚੱਲਨੇ credit card ਵੀ ਨਹੀਂ Iran is very anti-Western. Right. No Visa, no MasterCard, no American Express. They don't accept it anyway. And Iran, you can't actually book a hotel in Iran from the internet. You have to book it locally. And you have to go there and find a place. I've actually contacted a local Iranian in Tehran beforehand, and they booked everything for us. So they must have like a travel agency out there or something that's like right, that. Does it? Okay. What I was going to say, money is one thing. What you're going to do, and you said the navigation, which you're going to do. What are you going to do for phoning? Tried it on. I'm sure like EE or Vodafone are not working. You've got a very nice piece of kit. You got a piece of kit. All military wala hai thode ko. Oh yeah, I got a satellite phone, special one. Okay, so all महंगा ही है ना? I mean, it must all be expensive, right? Yeah, it's very expensive to buy. But the running costs. You're paying on a war. Yeah, the running. You might get the problem. Preparation ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ Yeah, I mean, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ that you don't know what sort of countries you're going through. Right. So you have to prepare for those things. And the local customs and the local laws. I mean, are you aware of that? And ਤੁਹਾਡੇ border ਤੇ ਗੱਡੀ search ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਂ assume. What sort of borders are expecting to be tough? Let me tell you now, the Pakistan to India border is I think that's going to be the toughest. Because at the moment with the current halat, especially with the attack on Pathankot, and you're going to obviously think that. I mean, you're ready for that, right? I think our timing, I don't know if it's
bad luck or anything. ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ I mean it's quite it should be an experience ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ exactly what's going on and God you're gonna know what it's like to be like a Fauji for going the other way ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਂਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ YouTube ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਡੋਂਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਫਲਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਲੈਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ it's quite an experience I mean part of me is jealous thinking why can't I do it and part of me is like well hold on nah man I wouldn't like do that I'd rather do something else but so it's you're going to inspire a lot of people but and I suppose if you lot get through it then you do know a lot of other people are going to try and do the same now right? That's right yeah well we're hoping they do right. Because next year if things go well and we don't get kidnapped then hopefully next year we'll do this thing again but we'll take a lot more cars and people with us wow we are planning so you plan to do like a little rally sort of thing like that's a gumball rally or cannonball run or something but this will be G2A 8000 wow hopefully we'll have a lot more people with us and we'll raise a lot more money for charity as well so obviously you've had to take time off from work to do all of this right and from your business or whatever so that's an added cost as well I suppose when you're not there so but is that all part of the project and you're thinking all part of your qisam di seva hi hai qisam di raising money for something I mean it's unique and something it's not been done and to me you're going to require extra documentation but ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੌਗਬੁੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਊਗੀ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਡੀ ਯੈਸ it's called a car native passage wow and you have to have that to get through borders with a vehicle ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ okay yeah the route that you're taking is it one that a lot of lorry drivers take or is it like is this planned differently because Europe wale route the lorry drivers must have it mapped where to go for Europe but I suppose after you get past Turkey a lot of lorries probably don't go that way or do lorry drivers go in the Middle East and stuff like that I don't know I think they do because a lot of the photos and the videos we've seen there's been a lot of lorries going through there it's ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ like Iran Pakistan they do trade so their vehicles come and go no problem okay Turkey Iran they must have trade so their vehicles ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਆ they've got Iranian vehicles in Pakistan so there is a trade route and their truck drivers are going through that route so you haven't been out there before to check it out no I mean so someone would go out there and thought ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ so you haven't been in any of these countries so it's the first time you're just going to go there with the car that's right wow that's right. And is there a part of you that thought well hold on perhaps we should go out and just check these countries out and see what it's about or you think nah chalo one big surprise one big surprise so it's a great attitude that you've got but like I said it's when you sit down and analyse it it does sound a bit dangerous it does sound as we're getting closer to the time there's obviously a bit of tension especially at home like I was going to say is there tension there is when you think about it you're doing a massive thing so you're putting your life at risk what you're doing it for you're putting your life at risk for charity you're trying to raise money for something that you believe in strongly so that's what we're doing we are putting our lives at risk there's no two ways about it so but I suppose people do that when they do a bungee jump that's correct and a skydive you put your life at risk when you run through a park for 10 miles when you cross the road really so we're doing it in a different fashion different form right so there is that risk element but risk elements everywhere okay and have you thought about well hold on what about if we don't make it as a last ski hole how are you going to handle what your contingency or backup plan ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੋ ਗੁੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
functionality there. Okay. You know, if something happens, we're going to get on a flight. What sort of reception are you going to have in Punjab? I mean, are people waiting there for you? Are people going to be? I think your Desi's arranging. Tanmanjit Desi, he's assisting with the reception that we have in Punjab. Okay. And we're also hoping to have a reception in the Punjab region of Pakistan as well, and Nankana Sahib. Okay. So we're hoping to get a reception there as well. Okay. So, you know, there are people that are waiting for us down there and arranging things. Are you planning to stay at Nankana Sahib for a little while? Or? Yes. One night. One night. Yeah. So I'll tell you, Yeah. And then you'll be uploading videos from there as well. That's right. I haven't seen it, yeah. So, I mean, that'll be a great sort of experience. Yeah. And how are your kids handling it? I mean, they must be excited because kids are excited and stuff. I've got one. He's 6 years old. Yeah. His name's Chandan. His boy's name's Chandan as well. Oh, wow. Great. But named our kids the same. Yeah. Very good, very good. And my little girl's name is Jaya. Okay. And they're looking forward to Really excited, seeing their daddy again. Because we're hoping that they can see us at the finish line. Wow. You know, so are they going to fly out there and see? Yeah. Well, your family's going to fly out? My wife and my son will be out there. My mum and dad, everyone will be out there. So. Okay. I'm hoping that my mum's definitely going to be out there. Yeah. And I'm hoping my kids can come and my wife can come and join us. That's a great experience, I suppose. Sort of a bit of relief at the end. Valentine's Day, isn't it? We'll get there. Valentine's Day. Actually, that's the sort of time that I'm always out there as well. Because, my wife always complains. She goes, "You're never at home for Valentine's Day. You're always in India." I said, I'll take a last sit there, you know, celebrate it on my own. So, I mean... चलो तुसी साडे नाल के मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਮਿਲੂੰ. Yeah. So, no, it'd be definitely good to go there. And I suppose, hopefully someone can film the end and when you get there and hear your stories about what you've seen. And put your photographs together. So you're taking cameras and everything with you as well, right? Yeah. Photo. We have to be very careful though. Yeah. Because some of the checking points are really strict. They will confiscate. You know? I mean, stuff like phones, cameras. You could lose your car. If you meet the wrong person, he's, you know... Yeah, you can just impound your car. Yeah. That's it. That's it. Yeah. But I suppose everywhere you've applied for a visa, you've told them, look, get your charity karan lage hain. And have you attached a letter with the Heart Foundation and stuff like that? I mean, I suppose you've let them know, right? No. Let's not mention that. Can we do a rewind of that? Can we cut that out? You shouldn't really. No. ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ and the Iranians that it's very hard to get that type of visa to drive through. There's so many questions and they want a lot of information. ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ But no, it's like, you know, it's a great thing, you know. You've been planning it since September. That's right. So ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ. ਹਾਂਜੀ. And good luck, I suppose. It's not just ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ like for example those businesses that have helped us ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਆ look ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ some people have done 10,000 some people have done 1,000 250 that's hard enough you know ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਆ it's their you know well wishes that we're taking with us. Is it people from whole across the country or is it just mainly Kent sort of people? Yeah, there's Canada, Birmingham, America, Birmingham, Mr. Singh's. Okay. Yeah, they're one of our sponsors. Canada is MTech Motors. Wow. Yeah, my sister owns that. Then we've got Boston Group in Dartford. Cheema Estates. Lipoglaze, Midlands. Okay. Bath W in Midlands. Wow. So we've got lots of businesses that have helped us there. Wow. You know? Well, damn hon mukk gaya, but hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ good luck ਹੋਵੇ and we hear from you and we'll be watching you on Facebook. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਛਾਣੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ Gravesend to Amritsar ਇਹਨਾਂ ਦੇ Facebook ਪੇਜ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਆ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ albeit in a new different way. And it'd be good to see you out there and go out on your visits. I'll be following them and we'll be showing them on TV as well. I'll show them on TV. And I'll be letting the Sangat know exactly and the viewers know how Tiga Guacheni. We can come back. You can come back. But well done and thank you very much and good luck to you. And ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰੂੰਗੇ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਬਿਟ ਫॉर ਚੈਰਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚੈਰਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੈਗ ਮਾਈਸੈਲਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।